Bienvenue, welcome to everyone. C'est un plaisir de co-modérer avec Gilles Raquin de la Fondation Léon Bas, et connu dans notre militantisme. Et donc, on sera un peu pressé parce qu'il y a un programme assez dense. Donc, vous avez vu que nous allons circuler le monde entier avec les problèmes d'addicto et d'infectiologie et de virus. On va aller de Saint-Dizier à New York, entre autres. Donc, la parole est à Saint-Dizier. Pascal MELIN, que tout le monde reconnaît. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je vous remercie d'être là ce matin de bonne heure. Merci à Jean-Pierre et à toute son équipe pour l'invitation à nouveau. J'ai la chance de diriger un service de médecine interne et d'addictologie, de travailler dans un XAPA et depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, partager des expériences de vie en tant que médecin et malade avec les gens des SOS hépatite. J'espère que vous n'allez rien apprendre cette année. Et si vous apprenez quelque chose, c'est qu'il y a des trous dans la raquette. Mes conflits d'intérêts. Il faut finir le job pour 2025. Ça, on devait éradiquer l'hépatite C pour 2025. Je pense qu'on peut l'oublier. C'est encore possible pour 2030. C'est la ligne d'arrivée devant nous. Il va falloir bosser, mais on peut encore le faire. Quand vous regardez cette diapo, on avait commencé à regarder quels étaient les pays pour lesquels l'éradication était possible pour 2030. La France était dans le top 10. Vous savez que l'Islande a maintenant éradiqué l'hépatite C, ça s'est fait. Quelques pays y arrivent. L'Égypte a annoncé cette semaine, on en parlait tout à l'heure, ils avaient un plan et malgré l'épidémie majeure qu'il y a chez eux, ils sont en ordre de marche pour pouvoir éradiquer l'hépatite C en 2030. Il faut que la France reste dans le top 10 et on s'aperçoit qu'il y a des pays qui ont fait le choix de ne pas y aller et chez qui ça ne pourra pas être obtenu. Et l'OMS nous dit, globalement, il y a beaucoup de pays pour ce ne sera pas avant 2050, avec des pays comme le Luxembourg, par exemple, ou ce n'est pas forcément des pays pauvres. Donc ça donne à réfléchir sur comment on doit finir le job et ne pas laisser tomber l'hépatite C. Alors vous vous souvenez tous de Marisol Touraine qui nous avait dit qu'elle voulait un accès universel, et j'étais venu ici, on s'était battu en disant que ce n'était pas normal que tous les malades n'aient pas un accès au traitement. Donc ça a été un grand moment en France de bataille pour avoir cet accès universel. Puis Madame Buzyn qui nous a dit gentiment que dans 5 ans, ça allait être fini. Et on voit bien la difficulté qu'on a aujourd'hui, et qui nous proposait un parcours simplifié pour permettre l'accès à tout le monde avec des prescriptions qui ne soient pas faites uniquement par les hépatos. Alors on a dépisté 300 000 personnes, je ne boude pas mon plaisir, on a 300 000 personnes qui aujourd'hui ont pu avoir un traitement ou sont décédées, mais voilà, c'est pas rien. Il resterait, selon les estimations, on va en reparler, à peu près 65 000 personnes infectées. Et si je prends ce chiffre de 65 000 personnes, c'est parce que ça nous fait une personne sur 1000. Alors où est-ce qu'on en est au 1er janvier 2023 ? Là, je vous ai mis la cascade, le baromètre qu'on essaye de faire avec SOS Hépatite. Et vous voyez en haut qu'on avait 230 000 personnes en 2004 et qu'on est en janvier 2023 à 79 000 personnes encore atteintes d'hépatite C, dont au moins la moitié ne le savent pas. Et la bande rouge en bas, c'est le nombre de traitements par an qu'on a mis. Vous voyez qu'en 2014, quand arrivent les nouveaux traitements, on est à 10 000 traitements par an, on monte jusqu'en 2016, 2017, on est à 19 000 patients et ça s'effondre. On arrive en 2021-2022 où on est à 4 000 traitements et donc 4 000 guérisons par an. À ce rythme-là, même pour 2030, ça va être compliqué. Donc voilà, ça c'est les données, entre guillemets, de notre problématique épidémique de dépistage aujourd'hui. Alors quand je disais une personne sur 1000, il va falloir, bientôt ça va être plus compliqué de trouver Charlie que de trouver quelqu'un qui est porteur d'hépatite C. Alors une personne sur 1000, le dépistage général n'est pas intéressant bien sûr, et il faut qu'on revienne sur du dépistage ciblé. Ce sont les données et les consignes qu'on a aujourd'hui, qu'on nous demande de respecter.
L'évolution d'une autre façon de vous présenter, c'est de mettre en parallèle le nombre de tests de dépistage. Vous voyez de cette courbe montante où on était dans les années 2014 à 2 600 000 sérologies. Ça, c'est des données des laboratoires. On ne tient absolument pas compte du boulot qu'on a fait avec des TROD, par exemple. Donc on est passé, et on a d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on vous a mis les courbes des sérologies VIH ou hépatite B, on est à peu près sur la même croissance. Donc on est passé de 2 600 000 tests à 3 600 000 tests. Et les spécialistes nous disent 3 600 000 tests pour 5 000 dépistages et traitements à la fin, c'est plus coût efficace. Attention à qui vous dépistez. Et on se rend compte quand on regarde qu'on dépiste beaucoup plus les femmes et qu'on traite beaucoup plus les hommes. Donc on a un véritable problème de surdépistage de certaines populations et on n'a pas su aller au contact de d'autres populations qui sont sous-dépistées. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors les dépistages ciblés en France, vous les connaissez tous, hein, ça va être les usagers de drogue à travers nos structures, dans l'Hexapa et les Carudes, les populations psychiatriques, les têtes blanches, on n'y pense pas assez, mais suite aux problèmes transfusionnels, on a maintenant des maisons de retraite où les têtes blanches sont des gens qui sont à risque d'avoir une hépatite C, les précaires, les personnes incarcérées, les chemsexeurs, qui sont cette... j'ai pas envie de dire que c'est une nouvelle épidémie, c'est des pratiques qui étaient là, qui se répandent de plus en plus, et on ne voyait pas l'épidémie d'hépatite C chez les chemsexeurs tant qu'on avait une épidémie plus importante. Mais en tout cas, aujourd'hui, on le sort. Et puis, j'ai mis Rolling pour m'en souvenir, mais Rolling, c'est cette expérience de rappel des gens atteints d'hépatite C, c'est-à-dire que vous allez dans votre hôpital et vous dites à votre laboratoire, tu peux me ressortir toutes les sérologies qu'on a faites depuis 20 ans, et on va faire du phoning pour retrouver les gens et savoir s'ils ont bien été pris en charge. Et on découvre là, pour le coup, des gens qui ont une hépatite C, qui le savent, donc ce n'est même pas un dépistage, c'est juste les ramener dans les filières de soins. Donc ça a été fait dans pas mal d'équipes, ça a été lancé à Bordeaux, et on montre que c'est coût efficace et que c'est des expériences archi-positives. Alors quelques expériences sur lesquelles je vais revenir. Le road trip, parce qu'on se fait un peu cocorico et SOS hépatite, c'est des militants, des SOS hépatite qui se baladent en Bourgogne et qui vont faire des tests sérologiques avec des TROD et qui font après des évaluations fibroscan pour proposer des prises en charge rapides et des parcours simplifiés aux patients. C'est aussi en psychiatrie, de plus en plus d'hôpitaux psychiatriques se posent la question de la sérologie en dépistage systématiquement à l'entrée ou font des actions ponctuelles de dépistage. On est à 4,5 fois plus en moyenne en France d'hépatite C dans les populations qui sont accueillis en psychiatrie, parce que bien sûr, ils vont concentrer les gens qui ont eu des problèmes d'addiction, mais pas que, et puisqu'on a aussi des gens qui avaient des contaminations sans avoir consommé de substances. Autre expérience qui était passionnante et qui avait été présentée par Hélène Donadieu ici même il y a quelques années, l'expérience Icône, où c'est des expériences boule de neige, où on prend des patients à qui on donne des coupons en leur disant tu vas chercher des gens dans ta communauté et tu les invites à se faire dépister. Et là, les gens reçoivent une contribution financière. Et on voit qu'en quelques semaines, en 11 semaines, ce sont 554 usagers de drogue qui ont pu être contactés comme ça, uniquement par le bouche à oreille. Et vous voyez que ça paye parce que derrière, on se retrouve avec des prévalences à 8% d'hépatite C. Donc on arrive vraiment par ce genre d'études et d'expériences à aller chercher des gens qui sont en dehors de nos réseaux de soins, car là, ils ont découvert des patients qui n'étaient pas du tout suivis en structure addictologique. Donc ça reste quelque chose qui est un peu offusquant pour nous, dans nos pays latins, de payer des gens pour venir accéder aux soins et se faire dépister, mais c'est des stratégies qui sont de plus en plus utilisées et qui sont probablement des pistes intéressantes pour aller vers l'éradication. Faut-il coupler le dépistage de l'hépatite C avec la mammographie? Donc on parlait d'expérience, là je vous ai parlé d'expérience positive, tout le monde essaye dans tous les sens. Et là, je voudrais vous présenter deux expériences. Alors malheureusement, c'est la ville de Montpellier. Montpellier, comme d'autres villes, comme Bordeaux, comme Strasbourg, s'est engagé dans des stratégies de ville sans hépatite ou zéro hépatite. Montpellier, quand ils l'ont fait, ça n'a pas fonctionné. Ils ont dépisté tous azimuts. Ils ont trouvé que 7 personnes. Donc ça reste compliqué. Et là, on a eu l'idée à un moment de dire, toutes les femmes qui vont venir faire une mammographie, on leur propose de faire un TROD. Donc vous voyez que c'est 1200 femmes qui ont eu cette offre de soins et au final, ça a permis de guérir une seule femme. Donc on a dépisté quelques sérologies, la plupart savaient déjà, mais dans les gens qui étaient virémiques, il n'y en avait qu'une qui bien sûr a guéri.
Donc on retombe sur le 1 sur 1000 dont je parlais tout à l'heure, et on n'est du coup là pas du tout en population ciblée, on est en population générale, et se pose la question du coût efficace. Alors après, on a évalué. Alors on a évalué, et je ne reviens pas sur les sérologies, on a fait des TROD, on a fait des buvards qu'on a envoyés, on s'est équipé pour avoir les laboratoires capables de traiter les buvards, pour avoir des sérologies, pour nous faire des PCR. On a imaginé même avoir des POC avec les stratégies du GéneXpert sur site et qui a fait couler autant d'encre sur cette biologie délocalisée qu'on pourrait mettre au plus près des usagers pour permettre de raccourcir le temps de prise en charge. Donc, dans les outils d'évaluation, on a fait d'énormes efforts en imaginant avoir des cascades de soins qui soient différentes. On avait cette foutue biopsie hépatique qui nous gênait et on a réussi en France, à être dans les premiers pays, à l'avoir contournée avec des tests sanguins. On se souviendra de l'époque du fibrotest ou du fibromètre, mais aussi maintenant du FibCAT, de l'APRI, et des tests d'élastométrie qui ont fait couler autant d'encre et qui ne sont toujours pas à la nomenclature et qui posent toujours le problème de leur accès sur le territoire et qui sont réservés. Donc on a, dans l'évaluation, on s'est donné les moyens. Donc je veux dire, ça c'est quand même un boulot qu'on a fait, et pour autant, on a l'impression encore, quand aujourd'hui quelqu'un veut accéder à un fibroscan, que ça reste compliqué. Alors on a plusieurs études qui ont repris ça. Il y a eu Xapascan, où Juliette Fouché avait montré que de mettre des fibroscans dans l'Exapa, c'était une façon stratégique d'aller au plus près des patients et de leur permettre d'être traités. Il y a eu Scanvir, il y a eu l'expérience de Perpignan avec André Jean-Rémy, qui, contrairement à ce qui a été fait au road trip, a pris une équipe de soignantes, les a mis dans un bus itinérant et a emmené les tests de dépistage, l'élastométrie au plus près de la population et a montré que c'était aussi intéressant. Donc on l'a dépassé, cette biopsie. Donc on a réglé le problème du dépistage, on a réglé le problème de l'évaluation, on a traité et guéri. Monsieur Chaud, qui était ce découvreur en 89 de l'hépatite C, et qui a permis à ses collègues d'avoir un prix Nobel en 2020, c'est pas rien. On l'a quasiment passé sous silence, mais ce prix Nobel avait été donné quelques jours avant le THS. On est passé de 6% de guérison à 55% de guérison en 2002. Et puis en 2011, c'est l'explosion avec les nouveaux traitements pour arriver à des chiffres de plus de 90% de guérison en seulement 3 mois. 2014, c'est l'accès au sofosbuvir le plus large possible et c'est la guérison. Et je suis fier de vous dire aujourd'hui, bon anniversaire le sofosbuvir, ça fait 10 ans. Un petit bonhomme bien sympathique qui nous a rendu bien des services. Mais j'ai envie de dire, on est armé depuis 10 ans et on n'arrive toujours pas à se servir de cette arme-là correctement. Donc moi, ça me pose encore des questions. Donc on peut le faire, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui nous manque? La guérison du VHC, c'est acquis, quoi. Enfin, c'est 99,8% et on a les traitements rescue, ce qui veut dire que pour les 0,2% de gens qui ne vont pas guérir, on a encore des traitements qui guérissent 99%. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de raison qu'on n'arrive pas à guérir tout le monde et que cette éradication ne soit pas accessible. On a l'AFEF qui nous a proposé des parcours simplifiés. Et là, je voulais juste faire un petit point avec vous sur l'ambiguïté qui a probablement gêné un certain nombre de services d'addictologie à traiter les patients dans les parcours simplifiés. Puisqu'en fait, dans les parcours simplifiés, on nous dit « faites juste attention, est un parcours complexe, celui qui va avoir du diabète, une insuffisance rénale ou un problème avec l'alcool ». Et là, moi, j'ai entendu plein de collègues dans l'Exapa dire « alors, si j'ai bien compris, nous, on est des spécialistes de l'alcool, mais quand on trouve une hépatite C et que le mec a un problème d'alcool, il faut qu'on l'envoie à l'hépatologue pour le traiter, qui lui n'est pas un spécialiste de l'alcool, mais pourra prendre en charge le patient. » On est tombé dans ce truc un peu fou de qui est-ce qui s'occupe des patients. Et c'était les patients les plus complexes en termes de prise en charge, mais pas forcément les plus difficiles à traiter quand on avait la puissance thérapeutique. Donc on s'est perdu un peu dans ce parcours simplifié, et je pense qu'il faut l'hyper simplifier et redire une phrase que j'adore, c'est « toute personne porteuse d'hépatite C doit être traitée le plus vite possible et au plus près de chez lui, quoi qu'il en coûte », comme diraient certains. Je vais reprendre de ce projet parcours pour parler des traitements. C'était ce qui avait été présenté par Françoise Rodotoraval en 2019 sur une expérience autour de Paris, et elle avait pris des patients et regardez ce que moi j'ai trouvé intéressant pour nous aujourd'hui, c'est qu'elle compare les structures, hôpital, structures où on prend en charge les usagers de drogue, les prisons et les médecins généralistes.
Donc la partie de gauche, on part de 100 personnes, 100% des gens ont une sérologie d'hépatite C. Donc à combien de personnes va-t-on proposer une PCR VHC? Vous voyez que si le monde hospitalier est bon, mais les patients sont déjà un petit peu captifs à ce moment-là, il y a tout de suite une perte. Combien il y a de PCR positives? Là, c'est à peu près identique. Donc, quand la PCR est faite, on a les PCR positifs. Le suivi, on va déjà avoir des pertes en médecine générale. Mais alors, le traitement débuté, vous voyez comment ça s'effondre. Il n'y a que l'hôpital qui a tenu la mise en route des traitements. Là, ça s'effondre, que ce soit en prison, dans les structures addictologiques ou en médecine générale. Et l'évaluation finale, vérifier que le patient est bien guéri, de voir où il en est. Là, on n'est pas bon du tout. Il se passe encore des gaps. Alors aujourd'hui, la question c'est what else? Qu'est-ce qu'on fait demain? Les bénéfices de la guérison, la réduction de la morbidité et de la mortalité, on a plein de publications. Les gens sont sortis de liste d'attente pour aller à la greffe. On a une amélioration sur tout ce qui est extra-hépatique. Les psychiatres nous disent, c'est drôle, hein, il avait une dépression, on n'arrivait pas à le soigner, et puis on a traité son hépatite C, il va mieux. Donc on a maintenant la preuve qu'il y avait des vascularites cérébrales, que les cryoglobulines y étaient pour quelque chose, les gens sont moins fatigués. On a réglé les problèmes de lymphome, on a amélioré des fonctions rénales quand il y avait des atteintes rénales. Donc on a redécouvert avec la guérison que toutes les manifestations extra-hépatiques étaient nettement améliorées. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et en addicto, on l'a prouvé aussi qu'il y avait une resociabilisation possible et meilleure des patients après éradication de leur hépatite C. Le taux de réinfection, bien sûr, dans le what else, c'est une question qui est fondamentale et que tout le monde pose. Combien de réinfections? On entend tous ces histoires de chasse de patients qui auraient fait 6 fois, 7 fois des hépatites C, qui ne sont pas pour autant forcément, il n'y a pas que les chemsexeurs, il y a aussi les usagers de drogue qui se recontaminent, pour lesquels les programmes de RDR ne sont pas suffisamment accessibles. Le message, il est clair. Si vous regardez dans cette étude-là, c'est pour ça que je l'ai prise, les non-injecteurs, on n'a pas de réinfection, on n'a pas de recontamination. Et si vous faites la différence après, elle se fait entre ceux qui ont une injection, moins d'une injection par jour et plus d'une injection par jour. Donc on guérit l'hépatite C et en place, on met des stratégies de RDR pour limiter ces recontaminations, qui sont à moins de 5%. Donc c'est faible, et ce n'est pas parce que les gens vont se recontaminer. Vous ne demandez pas à quelqu'un qui a la tuberculose s'il va aller faire attention à ne pas se recontaminer avant, ou à quelqu'un de VIH en disant je ne vous commence pas votre traitement parce qu'il va falloir qu'on se mette d'accord sur un minimum de trucs après. Pourquoi on le ferait dans l'hépatite C? On traite et on accompagne les gens à la non-recontamination. C'est une stigmatisation de la guérison de ne pas traiter en disant vous ne serez pas capable de gérer votre guérison. Les grands challenges pour moi, c'est les 188 prisons en France qui ont des objectifs, bien sûr, mais combien de prisons ont un objectif zéro hépatite C? On était venu présenter ici les XAPA sans hépatite et les CARUT sans hépatite. Combien dans les 489 XAPA en France ont un objectif zéro hépatite C? Il faut se redonner cet objectif-là très fort pour 2030. Et puis, si vous ne faites pas gaffe, il y a l'intelligence artificielle qui va bosser à votre place. Je vous disais, une personne sur 1000. Quand on met dans les mains du médecin le dépistage et qu'il croise les données qu'il connaît sur l'usage, etc., on arrive à une personne sur 20. Il va cibler les gens qui ont besoin d'un dépistage, on va faire 1 sur 20. Et là, dans l'étude FIND-C, ils ont demandé à une intelligence artificielle en lui donnant tous les accès aux banques de données sur qu'est-ce qu'il y avait eu comme biologie de fait, qu'est-ce qu'il avait consommé comme médicament. C'est sûr que si vous avez eu un traitement de substitution, vous êtes peut-être plus à risque. Et là, l'intelligence artificielle, elle vous sort une liste et le taux de dépistage, il est de 1 sur 5. Donc si on ne fait pas gaffe, l'éradication pour 2030, on ne la laissera pas dans les mains du médecin, on va demander à des intelligences artificielles de faire le job. Et il y a un petit côté Big Brother qui peut nous faire tousser, bien sûr. What else? Donc je vous ai dit, prévenir les réinfections, généraliser les dépistages en prison et en XAPA, on n'y est pas encore complètement, il faut l'admettre. Faire mieux que l'intelligence artificielle. Je vous lance un concept, c'est avoir les pathoréflexes. Il faut qu'on ait les pathoréflexes. L'hépatite C, elle nous a appris que le foie existait. Demain, on va avoir des patients qui vont, comme je vous l'ai mis là, vont avoir des maladies de l'après-hépatite C. Il va y avoir de la NASH. On va mettre en route des traitements neuroleptiques qui vont faire grossir nos patients. S'ils sont cirrhotiques, ça risque d'être la catastrophe. Donc, on doit avoir le réflexe d'évaluer la fonction hépatique de nos patients pour mieux les traiter secondairement. On ne s'en sortira pas non plus sans un vaccin préventif contre le VHC. Il ne faut pas abandonner la recherche et l'accès au traitement et à la guérison ne doit pas nous amener à abandonner la recherche d'un vaccin. Et puis, les XAPA sont clairement pour moi des Nashville. On va fabriquer de la NASH à tour de bras dans les XAPA.
Il faut absolument garder cet hépatoréflexe et suivre ces patients. Moi, j'avais un patient qui était cirrhotique, on a fait arrêter de boire, on a traité son hépatite C, il était redevenu F1, et tous les traitements qu'on l'a mis, il est de nouveau cirrhotique grâce au traitement et à la prise de poids qu'on lui a donné. Donc les pathologies aujourd'hui, pour revenir à quelque chose dont on entend parler tous les jours ici, c'est l'autre maladie duelle en addicto. Ce n'est pas que la psychiatrie, l'hépato est vraiment une pathologie duelle de l'addictologie. Et puis je ne peux pas faire finir aujourd'hui sans... On a de côté des gens qui sont importants pour nous. Il y a eu des médecins qu'on a perdus cette année. Je fais un coucou à Béatrice Stamboul, qui était quelqu'un qui j'adorais discuter au moment. Et puis Michel Bonjour, qui était président de l'association avec moi SOS Hépatite. Michel, c'était un épicurien, cirrhotique, et qui avait toujours le bon ton, la bonne réflexion, qui essayait de se mettre en décalage. Il parlait à son foie. Et Michel a guéri de son hépatite C, et j'ai résumé pas mal de choses en vous disant s'il est mort, c'est il est mort en traversant un désert médical. Merci. Bravo pour cette récapitulation et ces perspectives dynamiques, comme toujours, innovantes. Bravo. Merci. Donc, qui veut faire mieux que l'intelligence artificielle? Pas de candidature. Mais l'hépatoréflexe, je pense que c'est une formule qui peut avoir du succès parce que effectivement, il va y avoir avec les nouveaux médicaments pour l'obésité, il va y avoir un enjeu certain. Il y a déjà un trafic de faux faux médicaments anti-obésité. Oui, merci Pascal. Sur l'intelligence artificielle, donc là tu nous as montré une étude pilote, évidemment, qui, comme toujours avec l'intelligence artificielle, est séduisante d'une certaine façon, mais concrètement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on pourrait développer en France? Est-ce que c'est quelque chose qui serait acceptable, faisable? Est-ce que toi, par exemple, si tu avais la possibilité ou les moyens financiers éventuellement de lancer une expérience d'intelligence artificielle sur ta région, ta grande région, est-ce que tu penses que c'est quelque chose dans lequel tu te lancerais avec optimisme et volonté? Non, clairement, ça me fait peur, parce que ce modèle-là, il a fonctionné de façon expérimentale aux États-Unis, mais c'est vrai que tout latin qu'on est avec se dépister, c'est accepter de prendre un risque de se voir annoncer une maladie, mais c'est aussi prendre la chance de pouvoir guérir. Mais vous imaginez quelqu'un qui frappe à votre porte et qui vient vous dire on va vous dépister parce que l'algorithme a dit que vous étiez quelqu'un à risque. Moi, je ne suis pas pour l'instant en France, mais je pense que, pour en avoir discuté, il y a des gens dans nos instances nationales qui regardent ça avec beaucoup d'intérêt en se disant que ça pourrait être une solution. Moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Je pense que l'éradication, on peut la faire autrement, sans passer par l'intelligence artificielle et en priorité dans l'Exapa en allant chercher les patients qui restent. La question, c'est aussi combien on accepte qu'il reste d'hépatite C non traitée. Le cut-off, on va le mettre à quel moment on va dire l'éradication y est. Il restera 10 000 malades, 20 000 malades, et puis ça va être la question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, de est-ce qu'on veut, nous, dans l'Exapa, être montrés du doigt dans le futur en disant c'était le réservoir, c'était vous étiez les clusters, l'hépatite C, elle est repartie. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague d'hépatite C à partir de ça? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, et en tant que militant associatif, dans les associations, ça nous fait peur, ce genre de choses sur l'intelligence artificielle. On s'est battu pour ne pas être stigmatisé, et aujourd'hui, on n'est pas prêt à ça en France. Okay. Merci beaucoup, Pascal.
Bien, ben, je vois que nous avons en ligne Ernst WISSE qui va nous parler maintenant. Ernst est référent réduction des risques à Médecins du Monde France et il est notamment en charge d'un certain nombre de programmes internationaux de Médecins du Monde sur les usages de drogue et sur notamment spécifiquement le dépistage et la prise en charge des hépatites C, des programmes qui sont passionnants. Donc, je te donne la parole. Ernst, tu as 20 minutes pour nous faire ta présentation et puis on posera quelques questions après. Merci à toi d'avoir pu te rendre disponible pour la session d'aujourd'hui. Avec plaisir. Merci. Hello, everyone. I was just offered by the translators to do this in English, but I just want to make sure that everyone has headsets. It's very brave you already showed up so early. You probably didn't come into the room to get a crash course in English. So just checking in if that's okay. Can I present in English? Oui, oui, tout à fait. Il y a des headsets et il y a beaucoup d'anglophones aujourd'hui, donc c'est bon, tu peux y aller. All right, great. Well, sorry, I'm just a little bit tired, so I'm very happy to do this in English. Hello, everyone. My name is Ernst. I work with Médecins du Monde. And as you just heard, I'm le référent de réduction de risque, so the harm reduction advisor. And I'm going to share my screen because I put a few slides together. So I'll be talking about one of our programs specifically addressing hepatitis C. Before I jump into my presentation, just a kind request to not take any pictures of the pictures that are in the slides, because everyone has obviously given permission to show the pictures, but some of them are quite sensitive, so just wanted to raise that. Yeah, it's a bit of a simple outline, but I'll just quickly go through where we work, where we stand for as Médecins du Monde, how do we operate in low-middle income countries specifically, and then I'll have a focus on hepatitis C. So in the recent years for MDM, we have quite increased our scope of interventions globally. I'm sure some of you in the room know a lot more about how harm reduction started in MDM, specifically in France, so I will not touch so much on it, just to say that Médecins du Monde started harm reduction in France in the sense of we didn't operate internationally. We first operated in France, then we stepped out, but unfortunately, because as you might have already touched upon in this conference, France isn't really going particularly forward in the subject of harm reduction, so we stepped back into, and we're opening a program in Paris at the moment. So otherwise, we operate with interventions in Myanmar, Georgia, Armenia, Tanzania, Côte d'Ivoire. I'm currently designing a program in Iraq, and we support harm reduction interventions with our previous team in Kabul in Afghanistan, as well as now in Moscow, which is quite new for us. And we support from Tanzania in Uganda and Burundi. So we quickly scaled up quite in a few countries, and I will later on have a specific focus on 3 countries that we will talk about. So obviously when we speak about harm reduction in Médecins du Monde, it has, the first pillar is the public health perspective, and I'm sure you've already spoken about this before. Harm reduction is often much put into a perspective of HIV, so apparently 1 in 8 people, approximately 1 in 8 people who inject drugs are living with HIV. Importantly, the incidence among key populations is much higher, and I'm sure you already touched upon it, so I'll jump over this all very quickly. But we do focus on sex workers, people who use drugs, some LGBTI components in different countries for exactly that purpose. Now, as I will have a focus on hepatitis C, Médecins du Monde started working in hepatitis C about the time that we still only had interferon, and the first DAs came to the market. I think our first intervention was in Georgia, where at the time DAs were still super expensive, and we wanted to make sure that also people who inject drugs would have access to DAs. Obviously, there was a lot of stigma around people who use drugs can't take these, can't be adherent, and there was a lot of resistance to providing these very expensive drugs to people that wouldn't comply with the requirements and would get reinfected anyway. And obviously, over the time, there's a lot of data
evidence now to suggest otherwise. But yeah, we still have a very strong focus on hepatitis C after so many years. For the obvious reasons, and I'm sure that you've all already spoke about it. 1 in 4 new infections is among people who inject drugs. Some data suggests even 1 in 3 new infections is among people who inject drugs. Now, obviously, we don't only focus on hepatitis C and HIV, but as you're all aware, in the international development space, these are 2 core public health areas that are much in the focus, but we obviously also defend any larger health issues such as overdose and the whole range of issues you might have spoken through already. Now, we don't only focus on public health. Harm reduction has what we describe always as 2 pillars, one public health component and then obviously the human rights components. We work in places where people are often pushed out of their society and there's all the social stigma, and the impact of social stigma and exclusion is one of our core battles in everywhere we work. So often we find ourselves working in extremely complicated places, and it is not HIV people die of in a lot of places, and it is purely because they are pushed out of society. They're in the most horrible situations, and that ultimately is the biggest killer among people who inject drugs. So we defend that every human being is entitled to have the highest attainable standard of health. And obviously you can imagine that it depends a lot on which country we operate, how much we can convince the government about the human rights component of harm reduction, and how much we need to stay really in this public health perspective. Just to jump through a few guiding principles of when I say, like, where do we stand for as an organization working on harm reduction? It is very important, I believe, to mention that harm reduction is not just a way of doing things. It's not a better way of doing, you know, like a very abstinence-oriented approach, but it is more than that. Without harm reduction, you wouldn't even meet the people. And that is a really important thing that we try to drive home every time this message. If you don't implement a harm reduction approach, you don't even know where the people are. And we are in many places where it's only through our outreach team, through our peer workers, that we actually reach the people that are hiding in pretty bad places. We defend that there will be no elimination of hepatitis C. I mean, it has a nice ring to it, no elimination without decriminalization. But we really believe that if you want to make any progress on infectious diseases such as HIV and hepatitis C, you will have to address the war on drugs. As long as we keep pushing people out of society, as long as we don't count people who use drugs as actual members of our society, it will be incredibly hard to reach any of the targets that the previous presentation already touched upon, the elimination targets for 2030. This, I'm sure you've touched on many occasions already. Non-judgmental, person-centered care, that's the core of what we're doing, and we do this specifically through a community-based approach. Without the peer workers, our operations are useless. We are 100% based on the people who use drugs themselves in the front line, getting people into our programs, operating in places that most of us can't even get into. And then what is something I really put in a specific focus on is that we believe that the community is not only an enabling element in our programs. We want to make sure that the community can carry their own voice, because we are an international humanitarian medical organization. There is no point for us to stay in Afghanistan, Myanmar, Cote d'Ivoire forever. It's just not our role. We need to make sure that the community at some point can pick up their own voice, defend their own rights, and so MDM can step out. Now, that's very easy to say. It's not always as easy to be done in the real world. Just a quick taste of what our programs look like, but I have an eye on the time, so I will not speak too long. But you're all aware the harm reduction approach comes with a comprehensive approach. So often it starts in, I think these are pictures from Kenya. You have obviously your outreach teams. People find themselves often in open scenes. Like in France, you have a few of them. I think that the open scene, the crack scene in Paris is probably most similar to what we see in a lot of low middle income countries.
This is where you provide syringes, you collect syringes, we work with peers, and most importantly, and I really like this picture, is this is where we connect with people. So before we even speak about hepatitis C, fancy treatments, all sort of, you know, nerdy, different ways of, you know, research and all of this, this is the core. You need to first meet people in the field. This is where it all starts. And this is a really big part of what we do, what our teams do every time in all the different programs. This program we closed in Kenya because the government was quite progressive at some point, so we thought that we could move out. From outreach teams, outreach settings, we often have what we call drop-in centers. I think you can probably compare it with a carut in France, where sometimes you provide food, but really it is all about just people having a few moments of not having to look over their shoulder all the time, not being beaten up. And this is where they can meet a doctor. This is where they can find some dignity. And this is where we provide education in all different sorts and ways. There's a lot of different education activities that happen in these sites because it's a very important thing, and it fits within our perspective of empowerment, so people, you know, their own knowledge will defend them better, and all of that is for us the foundation then to start talking about medical intervention. So this is one of our programs. I think it was in probably Georgia, where we had a really important hepatitis C treatment program that comes with doctors, nurses. Some places we have laboratory facilities, and in some places, if we don't provide it in-house, because we don't necessarily want to provide a parallel system, sometimes we also bring people then with the help of peers into the health system. And obviously all of that, we can't move ahead if there is not a component of activism and defending the subject of harm reduction on a global scale. So that was my baseline to talk about very shortly. I think I have a bit more time now. Focus on 3 countries where we will look specifically on hepatitis C. So the yellow countries. This is a new program funded by UNAID, and we do this together with Input, the International Network of People Use Drugs, Burnett Institute, which you guys might know. It's a very famous research institution from Australia. And another team we work with a lot is the University of Bristol, and particularly the Professor Peter Wickerman, who does a lot of mathematical modeling among people who use drugs. We have a long established relation working with all these different institutions. So it starts this year and it will go up to 2027. I won't read you the title, it's too long and complicated, but what it is all about, and let's cut right into it. There are 3 major components to what we're going to do. So as you saw, it will be in Tanzania, Georgia, and Armenia. We will focus on 3 different areas. All of the areas are designed as a research and needs to bring new innovations, new ways of doing it. The first one to have a quick focus on is the long-acting buprenorphine. Now, I think I've seen in your program that you've already spoken quite a bit about long-acting buprenorphine. For us, the bottom line is that a lot of the knowledge that we have currently in long-acting buprenorphine is in high-income countries. So what we would like to do with this program is introducing long-acting buprenorphine in Tanzania, and then focus on specifically the values and preferences of the community. There is a lot of data conflicting each other at this point. Some people, they swear with this new drug that will solve all the problems, which in reality often only solves the limitation of people to be able to take home their own doses currently. But there's a lot of positive feedback coming from the potential that it is long acting. And then on the other hand, you have a lot of people that actually it isn't that magic, and it isn't immediately my first choice for some people. So we want to introduce this in a low middle income country, and then specifically look into, is that something that the community really wants, or is that something that is mostly based on the agenda of a pharmaceutical company that wants to push this forward? So it's very interesting. We're very excited about this. We will start hopefully later in the year introducing the first treatments in Tanzania. And we will also look into some of the efficiency, but
I think it is important to put an asterisk to this, because a lot of the efficiency data that I see coming out is people comparing buprenorphine with methadone, which I don't think is necessarily the best way of looking into it, because they're two different things and you don't want to end up comparing apples with pears. So we will look into it anyhow to see in some level of efficiency, but I don't want to come into a place like, oh, this is better than methadone. No, there's two different people. Some do really well with methadone, some do really well with buprenorphine, and we should not start comparing one as being better than the other one. So that's the main focus for the long-acting buprenorphine in Tanzania. Then to jump into another subject, low dead space syringes. Les seringues, how do you say this again? Seringue en espèce mort, je crois. I'm trying to help the translator. So this is, I think a lot of you already know the concept of it. So here's methadone. This is the low dead space syringes. I know that in France, we provide quite a few already. This is a recommendation from the WHO since, if I'm not mistaken, 2012 or something in the range like it, maybe even longer. So the theory is simple. If you provide a syringe that has a high dead space, so it's like an empty space in which the blood remains once you're done with your injection, then the more blood remains in your syringe, the more virus, the more risk if somebody else uses that syringe to transmit virus. It's very simple logic, but based on these recommendations, it never really took up very well globally. So we would like to give this a bit of a push on a global level, and we will introduce low dead space syringes in Georgia, Armenia, and Tanzania. And we will look into, again, same thing, values and preferences of the community. That's all led by researchers from input to really get onto the table what is important to the community. Why would they shift to a low dead space syringe, or why would they not? And that is really key, because there has been some pilots in the past where they provided the low dead space syringe, but they were not at all adapted to the community, so they didn't want them. And then it was sort of translated into people don't like low dead space syringes. No, that is not the case. We need to make sure that we provide the right low dead space syringes that are adapted to the local context. So there's a lot of work around the values and preferences, and that what we would like to approach, but we need to be careful to see if we would be able to achieve is to see if we can have measure an effect size on incidence. So what would happen if you change all high dead space syringes to low dead space syringes? What is happening with your epidemic? Very easy to say. It's incredibly hard to get the data on this. It's quite complicated to have enough statistical power to make causal relation. So I'm really excited about this in the sense of it is such a simple intervention. If we would, in some ways, first of all, be able to identify what are the values and preferences of the community, so we can really make sure that if we introduce it in any country, we know that we introduce it in a way that it is adapted to the community and they will actually use them. And on top of it, if potentially we would know what impact it would have on the incidence, that would be a real game changer. And even if the low dead space syringe would only provide a tiny bit of reduction in your incidence, if you would introduce this on a global scale, it could have a massive impact. So I'm very, very excited about this component. It's a very simple concept, and I think that there's no reason why not to provide a low dead space syringe. So that brings me to the last component, and I'm showing you just a picture of a cascade of care. This is just a dummy picture. It is no real data from anywhere, but we're all aware with the cascade of care where first off, you have all people, and then the people that were reached via services, and then the people that has received the test, and then the people that know their status, etc., etc. So there's one specific area where we see an enormous gap, and that is the moment between somebody getting a first rapid test and the step into people actually starting treatment. There's quite a gap there. For two reasons, we think. One, because we lose people out of sight. Because once a rapid test is positive, then we have to take an appointment, and they have to go to a laboratory, etc., etc. Most of the time, there's a lot of time going over that, and then we lose people. The other reason is, in low-middle-income country settings, PCR tests, confirmatory tests, are sometimes still quite expensive, so they're not as easily available for everyone. So what we will do in this setting is quite, it's a really new way of looking into this.
There is some preliminary data that suggests if you take the rapid test of OraQuick, usually you would read the outcomes after 20 minutes. Now, if you look at the outcomes at 5 minutes, if at that time point the rapid test is already positive, the probability that that person is not only obviously antibody test positive, but as well carrier of the disease is slightly higher than the ones that are only getting positive at 20 minutes. So what we would like to do is to compare people that would go the normal pathway and then compare it with people that would be taken at the time point of 5 minutes and immediately start treatment, no PCR. It's a very radical way of doing things. We would go from a rapid test, reading them for 5 minutes. If it's positive, we would give them treatment immediately. And then we would, in the end, want to compare, like, okay, what happens? How many people would we potentially over-treat that are not really in need of treatment? So it's quite a radical way of looking into it. But yeah, again, very excited about this and see what we will find out. Just to finish with this, I'm sorry, I hope I stick a little bit to the time. When I talk about this, I get very enthusiastic, so I can't stop. But here is an online course I just wanted to put out there. Feel free to take a picture, and you've got the English and the French version to sign up to. So yeah, that's it for me, and feel free for any questions. Merci beaucoup, Ernst. Des questions dans la salle ou sur l'estrade? Questions for Ernst? Yes, Louis Montaner. Can you expand on what you meant by community acceptability, that the syringes, when they were launched, they were not accepted? What led to that? What are your thoughts about what makes a syringe community-friendly versus not community-friendly? Thank you. Yeah, there's a lot to it, actually. The example I was talking about specifically is there is the very simple classic low dead space syringe that we see in many places is the insulin syringe. You know, the very thin 1 ml syringe. So that is the most accessible low dead space syringe. And what happened is that, for instance, in Myanmar, where people use a 5 ml barrel, they use it, they take out the plunger, they put in the powder, then they put the water, they put the powder back, they shake, and that's how they inject. So if you do this with this low dead space syringe of 1 milliliter, yes, it doesn't work. I mean, if you're outside and there's a windy environment, you need to get the powder into this tiny little back of the syringe, and then you give an even thinner one. I mean, it was an obvious no-go. So it didn't work at all, and I thought it was just so badly done, this kind of pilots. But unfortunately, these things there's a lot of layers behind it, right? You have the global fund that thinks, oh, this is great, let's try low dead space syringe. It trickles down, and then somebody down the line is like, oh, okay, let's pick up a low dead space syringe. The only one that he has is the 1 millimeter, so he tries it, does a pilot, and then reports back to global fund. It doesn't work. And you see how in this sort of this pathway, you completely miss the point. And obviously, if you give somebody that's not adapted to people, then yeah, they will not use it. There's another syringe that I see appearing more and more, and I mean, it is such a frustration point for me. There's this particular syringes that if you get to the end, they click, and then you can't pull the plunger back. People don't want that. They really don't want it. They have, I mean, if you like it or not, they want to flush in the end. So what happens is they pick up the syringe, and then you have special professional injectors, they call them. They have razor blades, and then they cut the thing before they use it. So there's a lot of manipulation. There's sharp items. There's somebody with a razor blade. And all of this adds a lot of risks to it. So yeah, you really need to look into what does the community want, what is adapted, and how do you really reduce the risk? That is ultimately the purpose. Sorry, it's a long answer. I can talk about this for hours. Merci. Une autre question. Another question.
Thank you for the presentation. My name is Gavin Bart. I'm at University of Minnesota in the United States. Could you describe a little bit more the hepatitis C programming in the settings where you're going to be implementing the long-acting injectable buprenorphine? I'm aware that some settings continue to have directly observed therapy for their hepatitis C treatment, and if the buprenorphine is the medication that keeps people coming back and they're getting long-acting injectable, will they be coming back for their hepatitis C treatment? Excellent point. That is exactly one of my questions, because OAT, I mean, I definitely don't promote daily provision of OAT. If somebody is capable to, have multiple days, they should get multiple days. It's a big frustration point of many of the activists, why we keep treating people as children and not just give treatment as they have the right to get treatment. But having said that, it is true that if you look at the data, daily OAT combined with ARV or daily other DAAs, you get very high retention rates. How would that work with long-acting buprenorphine? I think that the advantage, first of all, is that now the DAAs is we will use soft vials, so it's only 12 weeks. And during a period of 12 weeks, we often get very good results. Sometimes if people are still very active users and not using methadone, so it's kind of even, it's more complex than what we're talking about here. We sometimes have peer workers that know where they are and they provide a treatment even in the hotspots. So that's as far as you can go with an outreach model, really. But it's definitely something that we will look into, and it's one of the things that we will report on, and that's part of our feasibility components that Burnett will look into. How does that work? I'm really curious if we would see a difference. Now, I have to say our sample sizes are not that massive, so I'm not sure if we will have very conclusive settings. But where we work, most, like I described earlier, a lot of people operate a lot in these open scenes, hotspots. So we often know where to find people. It's not like they go away and then we have no idea where they are. So I'm fairly optimistic that we might be able to, that we might not see any difference. And for us, it is really worth it to have that really strong community model where you have peer workers that are constantly in the hotspots and they will know where people are. And so we will not be completely powerless, like, oh, we have no idea where they are, and they will stop treatment. But it's a really good point, because that's something I'm thinking about as well. Okay, merci beaucoup, Ernst. Thanks a lot. It was really interesting. Maintenant, nous devons avancer un peu parce que. Merci. Hein. Thank you. Merci. Nous avons pris un peu de retard. Donc, je vais demander à Perrine de prendre l'estrade. Perrine est directrice de recherche à l'INSTERM, je ne sais pas si les slash sont dans le bon ordre, CESTIM, UMR 912 à Marseille, et tout le monde la connaît bien ici pour tous les travaux qu'elle a menés avec ses collègues sur les usages de drogue, et particulièrement dernièrement sur le chemsex. Merci Perrine. Merci Gilles. Tu as 20 minutes. Merci beaucoup. Merci d'abord à Jean-Pierre et à Arcade, Cécilia pour l'invitation, l'organisation de ce congrès. Merci à Gilles d'avoir suggéré que je vienne présenter nos travaux autour du chemsex. Le chemsex, c'est vrai que c'est un peu à la croisée des chemins de la lutte contre le VIH, avec ces questions autour d'une sexualité à risque, et puis de la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Donc c'est vraiment une thématique qui intéresse particulièrement mon équipe Santercom au sein du CESTIM. Donc je vais vous présenter des données autour du chemsex et de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition contre le VIH. D'abord quelques données de contexte. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette thématique et cette pratique qui est le chemsex, la définition générale, c'est une consommation de produits
en contexte sexuel, mais avec vraiment une intention d'avoir ces pratiques sexuelles sous l'effet des produits. Et cette définition a été proposée il y a plus de 15 ans, je pense, par David Stewart à Londres, et donc concerne aussi aujourd'hui la population des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Donc c'est un phénomène qui est réel, hein, même si il a suscité beaucoup de fascination, et on voit quand ces informations surgissent dans les médias, elles sont parfois un peu fantasmées aussi. Mais c'est évidemment une question importante qui nécessite donc des données scientifiques. Donc on a quelques études qui ont montré que ce n'était pas noir et blanc le chemsex, qu'il y a des profils variés de personnes qui pratiquent le chemsex, avec des pratiques aussi du chemsex qui peuvent être assez multiples. Donc on a des données issues de l'enquête PAX qu'on a conduite au sein du CESTIM, et puis l'enquête de l'OFDT, l'enquête APH. Mais on sait aujourd'hui que les réponses en santé publique ne sont pas suffisamment adaptées à ces pratiques-là. Donc c'est important de pouvoir produire des données scientifiques pour répondre à ces questions-là, et surtout de les produire avec les associations et les personnes concernées. Donc, dans la littérature scientifique, on peut voir que le chemsex est en effet associé à de nombreuses complications de santé, les infections comme le VIH, mais aussi l'hépatite C, et des problèmes somatiques liés à la consommation de produits et des comorbidités psychiatriques. On sait également, il y a un bel article de Ibert qui montre que les HSH qui pratiquent le chemsex présentent des vulnérabilités psychosociales. Et j'ai eu la chance de pouvoir montrer l'impact du Covid sur cette population spécifique, qui ont vécu de manière beaucoup plus délétère cette période Covid, avec une augmentation des consommations, avec une détérioration de la santé mentale. Et donc on a, grâce à l'enquête rapport au sexe de Santé publique France, pu montrer donc cet impact négatif. Et puis, la communauté scientifique montre aussi que les réponses ne sont pas suffisantes, et qu'il faut absolument comprendre un peu mieux cette pratique et pouvoir y répondre de manière plus adaptée. Et donc là, avec l'arrivée de la PrEP, voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer le lien entre le chemsex et la PrEP, et donc le rôle de la PrEP dans ces réponses au chemsex. Donc, donc on s'est posé des questions auxquelles on a pu, en tout cas, apporter quelques réponses grâce à 3 grandes enquêtes auxquelles on a été associé comme équipe partenaire. Donc il y a l'essai clinique Hypergay et qui nous a permis de répondre à la question: est-ce que la PrEP est un outil adapté pour les chemsexeurs? La deuxième question, c'est quelles sont les différences entre les HSH qui pratiquent le chemsex et ceux qui ne pratiquent pas le chemsex, et notamment en termes d'utilisation de PrEP et de statut VIH. Donc ça, c'est l'enquête rapport au sexe de Santé publique France. Et la troisième question, parmi les HSH qui utilisent la PrEP, quelles sont les trajectoires de chemsex? Et ça, on y a répondu grâce aux données de la cohorte Prévenir, financée par l'ANRS. Donc la première question, je vais vous présenter rapidement l'étude et puis les résultats de nos analyses. Donc la première question sur est-ce que la PrEP est un outil adapté pour les personnes qui pratiquent le chemsex. On a été associé donc à cet essai clinique important pour la validation de cet outil de prévention qui est la PrEP, l'essai clinique ANRS Hypergay, qui est un essai clinique randomisé qui a été conduit en France et au Canada et qui a visé à évaluer l'efficacité de la PrEP à la demande auprès donc, des HSH qui ont des pratiques à risque. Donc on a le professeur Jean-Michel Molina donc, a publié en 2015 l'article d'efficacité. Et puis j'ai pu utiliser ces données pour comprendre le lien entre PrEP et pratique du chemsex. Donc cet essai clinique a concerné donc, des personnes évidemment séronégatives pour le VIH, des HSH qui étaient donc à haut risque d'acquisition du VIH. Et on a collecté les données au travers de questionnaires en ligne qui permettaient de comprendre les pratiques sexuelles et les consommations de produits.
Donc l'objectif de cette analyse a consisté à étudier l'association entre une prise correcte de PrEP et la pratique du chemsex. On a utilisé un modèle donc, adapté et auprès de ces 331 HSH qui ont été donc sélectionnés pour ces analyses, on a pu noter que 29% déclaraient avoir pratiqué le chemsex au cours du suivi et 8% déclaraient l'injection dans la pratique du chemsex qu'on appelle le SLAM. Donc voilà les résultats de l'analyse multivariée qui montrent que, vous voyez en bas, que le chemsex est une pratique qui est associée à l'usage correct de PrEP, et tout cela en ajustant sur tous les facteurs qui pourraient influencer un usage correct de PrEP. Donc, à cette première question, on peut répondre que les personnes qui pratiquent le chemsex font un usage correct de la PrEP, donc c'est un outil de prévention adapté à ce public, mais qu'il faut également faire attention aux plus jeunes ou aux personnes qui ont une dépression, puisque c'est associé à un moins bon usage de la PrEP. La deuxième question, la différence entre les HSH qui pratiquent le chemsex et ceux qui ne le pratiquent pas. On y a pu y répondre grâce à une grande enquête qui a été conduite par Santé publique France, coordonnée par Annie Welter. C'est une enquête qui est proposée depuis plusieurs années et qui est proposée par vague. Donc là, on a pu analyser les données de l'enquête 2021. Donc c'est une enquête conduite également auprès de HSH qui a été proposée via les réseaux sociaux, donc une enquête en ligne qui a sélectionné donc, des HSH plutôt connectés et qui a consisté à un questionnaire court en ligne avec donc dans ce questionnaire la définition du chemsex qui était au cours des 6 derniers mois, est-ce que vous avez consommé les produits suivants dans un contexte sexuel? Et donc bien sûr avec les drogues du chemsex qui sont essentiellement GHB, catinone, mais également cocaïne et d'autres produits comme les amphétamines. On avait dans ce questionnaire également des indicateurs de santé mentale comme les tentatives de suicide et un questionnaire sur l'anxiété. Donc en termes de comparaison entre les HSH qui pratiquent le chemsex, donc j'ai appelé ça pour simplifier un chemsexeur versus non chemsexeur, auprès donc, de ces 12 494 HSH, on a pu montrer que 1512 étaient identifiés comme ayant des pratiques de chemsex, donc 12% de cet échantillon. Les chemsexeurs sont plus âgés, sont plus éduqués, vivent plus en milieu urbain. Au niveau professionnel, ils ont plus de difficultés, avec plus souvent au chômage ou inactifs. Ils sont donc dans des situations financières plus compliquées. Et au niveau des pratiques sexuelles, évidemment, en lien avec la pratique du chemsex, ils fréquentent plus des parties en groupe, des sites internet de rencontres et beaucoup plus de partenaires occasionnels. En termes de données sur la santé, même si ces personnes qui pratiquent le chemsex ont des pratiques à risque, elles se font plus souvent dépister pour les IST. Le statut VIH, elles sont beaucoup plus souvent séropositives et donc on est à 22% versus 5%. Et pour celles qui sont séronégatives, elles utilisent plus la PrEP. En termes de santé mentale, plus de tentatives de suicide et un score d'anxiété beaucoup plus élevé chez les chemsexeurs. Donc voilà, pour résumer juste cette comparaison entre chemsexeurs et non chemsexeurs en termes de PrEP et de statut VIH. En haut, vous voyez aussi une donnée intéressante, c'est que les chemsexeurs connaissent plus leur statut sérologique pour le VIH. Ensuite, ils sont, donc, comme je vous disais, beaucoup plus positifs pour le VIH. Et pour ceux qui sont séronégatifs, ils utilisent en grande partie la PrEP pour se protéger du VIH. Donc, quelques éléments de discussion. Donc, les chemsexeurs sont plus âgés, plus urbains et sont dans des situations financières plus compliquées. Une activité sexuelle plus élevée et une santé mentale dégradée. Ce qui est intéressant donc, de voir, c'est que ces
personnes qui pratiquent le chemsex utilisent les outils de prévention et notamment les dépistages et la PrEP. Donc la dernière question, parmi les HSH qui utilisent la PrEP, quelles sont les trajectoires de chemsex? Donc ça c'est une question importante pour comprendre aussi les différences en termes d'évolution de la pratique du chemsex au cours du temps. Et donc, on a la chance d'être associé à cette cohorte Prévenir qui suit un ensemble de HSH qui utilisent la PrEP. Cette cohorte est active depuis 2017 avec comme objectif principal d'étudier l'efficacité, l'observance à la PrEP ainsi que les données de sécurité de la PrEP. Les questionnaires donc, sont remplis en ligne tous les 3 mois. Donc, cette cohorte a inclus depuis le début 3193 HSH, avec donc ici, pour cette analyse sur les trajectoires, on a sélectionné 2518 HSH. Nous avons utilisé pour décrire ces trajectoires de chemsex une méthodologie adaptée avec des variables, donc des données pour caractériser ces différentes trajectoires qui sont soit des données fixes, soit des données qui évoluent au cours du temps. Et donc les résultats montrent 4 types de trajectoires de chemsex. Une trajectoire où les personnes vont pratiquer le chemsex de manière soutenue mais stable au cours du temps. Une trajectoire qui va décrire des personnes qui diminuent leur pratique du chemsex, des personnes qui augmentent leur pratique et tout ça comparé aux HSH qui ne pratiquent jamais le chemsex. Donc j'ai résumé les résultats. Les résultats sont en cours de publication et sont très complexes. Donc j'ai essayé de vous donner un petit peu des résultats un peu simplifiés. Ce qu'on observe, c'est que la trajectoire des personnes qui pratiquent le chemsex de manière soutenue sont comparées à aux personnes qui ne pratiquent pas le chemsex, sont plus âgées, ont une perception des risques sexuels plus élevés et utilisent plus souvent des traitements érectiles. Ils ont une utilisation de la PrEP en continu plutôt qu'à la demande, donc ce qui est plutôt cohérent avec les pratiques de chemsex. La trajectoire qui diminue au cours du temps est plutôt chez des personnes jeunes, plus déprimées et qui utilisent plus la PrEP à la demande. Et enfin, la trajectoire qui augmente au cours du temps est observée chez des personnes plus jeunes, moins déprimées, qui utilisent également la PrEP et elles utilisaient déjà la PrEP avant l'arrivée dans la cohorte. Donc les messages clés, on a ces 4 groupes de trajectoires qui décrivent en fait des évolutions différentes et qui, au regard de la PrEP, montrent des rapports à la PrEP différents. Donc on a une très bonne utilisation de la PrEP chez les personnes qui pratiquent le chemsex de manière soutenue, mais ces données montrent qu'il faut être attentif aux plus jeunes HSH qui s'engagent dans des pratiques de chemsex et également les HSH qui présentent des symptômes dépressifs, chez qui l'utilisation de la PrEP est moins fréquente. Ces données montrent également qu'il est important de proposer de nouvelles études pour essayer de comprendre les motivations au chemsex et surtout de comprendre la causalité entre certaines variables et notamment dépression et utilisation de la PrEP. Et donc en conclusion, on voit que parmi les HSH qui pratiquent le chemsex, on a des pratiques à risque évidemment, mais une adoption des outils de prévention qui est bonne. Et si la PrEP est une opportunité pour offrir des outils adaptés à ces HSH qui sont séronégatifs, mais c'est aussi un moyen d'apporter des outils de réduction des risques, il est important de ne pas oublier les HSH qui sont séropositifs
et donc pour qui la PrEP n'est pas recommandée. Et ce que les données montrent également, c'est qu'on a des vulnérabilités psychosociales et on a peu d'informations sur le lien entre ces trajectoires de chemsex et ces données de santé mentale. Et donc, la question qu'on se pose et à laquelle on va essayer de répondre à travers une cohorte de HSH qui pratiquent le chemsex, c'est quels sont les facteurs psychosociaux, les facteurs sociétaux qui vont expliquer les trajectoires de chemsex problématiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Perrine. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Oui, Gavin. Thank you. Thank you for your presentation, Gavin Bart, University of Minnesota, United States. In your trajectory work, you identified things like depression, erectile dysfunction medications. I didn't see slam sex in there. No. Is it that slam sex didn't correlate, or it wasn't separately analyzed compared to chemsex who are not injecting? So we haven't included the SLAM in this trajectories model. So it's, as I explained in the hypergecko clinical trial, it's a minority phenomenon. But in these trajectory models, it was not. It was for chemsex in general, but not regarding injection. But we will analyze injection in further analysis. Hello, thank you for your presentation. I'm Jason Farrell from Amsterdam. In the Netherlands, we've had pretty good success in PrEP, except there's been a very long waiting period for a national program, and that's caused some concerns. One of the major issues that have been brought to the attention of many people in public health is condomless anal sex and getting people to use condoms while on PrEP. Have you had any issues of success or any adapted your intervention to address these issues? So the PREVENIR cohort that I presented have some data regarding condomless anal sex. And of course, there are, during this cohort, a lot of follow-up visits where it is important to remind the different way of being protected from HIV and from STI, because I forgot to talk about that, but it's very important, the STI, sexually transmitted infection. But it's an issue because some of the chemsexers that are in the often trajectory, they do not use a condom at all, and yes, it's so it's a result from the cohort. Thank you. Merci beaucoup, Perrine. Merci. Et on va pouvoir passer maintenant. Don DeJarlais from New York, who is an old-timer of ATHS, and he's always bringing some interesting views from overseas. Don, the floor is yours. Hello. First, I would like to thank the organizers for inviting me. I think this is a wonderful conference, and I'm happy to be back here again. I'll be talking about what happened among people who inject drugs during the COVID epidemic in New York. New York was a hotspot for COVID transmission. It had the highest fatality rates in the country, and it also had among the most severe lockdown measures. Everybody was told to stay home. You were not supposed to go to work unless you were an essential worker.
Everybody was wiping their vegetables with Clorox wipes to make sure that you didn't get it from handling vegetables or eating vegetables. Everybody was wearing masks, and the streets were deserted. So all of these events led us to wonder what will happen with people who inject drugs during this period. Okay. Okay. Prior to COVID-19, things were actually going very, very well with HIV in New York. There was extremely low HIV incidence, less than 0.1 per 100 person years at risk. We did mathematical modeling using agent-based models to see the likelihood of an outbreak, and the likelihood was under 0.25% of having an outbreak of as many as 20 people. Prior to COVID, we were seeing changing in patterns of drug use, with fentanyl increasing and heroin decreasing. The low HIV incidence in New York was due to a number of factors. There was a very, very small number of people who were capable of transmitting HIV. That is, that they were HIV positive, they were not on ART, and they were doing distributive sharing of their needles and syringes. That was less than 1% of the population. We also had generally low rates of sharing needles and syringes, and the sharing that did occur was typically within small, stable groups, like a sexual pair or 3 or 4 close friends. As long as those groups were stable, you would see almost no HIV transmission, because they would be seroconcordant. Either everybody would be HIV positive or everybody would be HIV negative. And if you didn't have change within the group, you would not get HIV transmission. We also had great HIV prevention services with lots of syringe exchange. Those were interrupted during the pandemic, particularly during the initial lockdown, but they quickly recovered. Typically, the syringes exchanges were shut down for a week or two, then they went back up, and we actually had more syringes distributed in 2020, the first year of the pandemic, than we did in 2019, so that the services did recover very quickly. After 2019, when COVID hit, there were the lockdowns I mentioned, and it was harder to reach PWID with prevention services. We saw continuing emergence of illicitly manufactured fentanyl and great increases in fatal drug overdoses. And we've been seeing more and more xylazine, which is typically mixed with fentanyl. So the objective of this study was to look at what happened with respect to HIV transmission, COVID vaccination, and illicit drug use during the first 3 years of the COVID pandemic. We recruited subjects through modified respondent-driven sampling. We did regular respondent-driven sampling and also sent staff out to do staff recruiting. The staff would use RDS coupons. We enrolled into a serial cohort study with 2 visits, a baseline and a follow-up. We're now thinking of increasing the number of follow-up visits. We have a structured questionnaire that covers standard demographics, drug use behavior, COVID vaccination, and that people self-reported their HIV and HCV status. We did urine testing for multiple drugs, including fentanyl and xylazine. We did blood draws for HIV, HCV, and SARS-CoV, coronavirus 2 antibody testing.
And we also did qualitative interviews on overdose, fentanyl, and xylazine. For HIV incidents, we first asked people about their HIV status. The great majority of people who were HIV positive said they knew that they were HIV positive, that they were HIV positive before the pandemic, and that they were on ART before the pandemic. So for those people, we considered them to have not been at risk during the pandemic. It was only people who reported that they believed they were HIV seronegative at the start of the pandemic and who were seropositive when we tested them that we considered to be people who had seroconverted during the pandemic. And the time at risk for calculating incidence was from the time of the start of the pandemic to the time that people were tested. 60% of our respondents lived in either Manhattan or Brooklyn. They had a mean age of 49 years, so that they were a somewhat elderly group for PWID. Pretty much even distribution by race and ethnicity. Almost 70% reported that government benefits was their primary source of income. 67% reported food insecurity in the last 6 months. 45% reported unstable housing, and an additional 30% reported that they were living with friends or relatives, so that they also did not have great housing, so that there was great economic disadvantage among these people. Okay. In terms of COVID vaccination, New York City had among the highest rates of vaccination of any city in the country, with 81% fully vaccinated. Among our PWID sample, that was almost identical, with 78% fully vaccinated. In terms of receiving boosters, which is considerably more challenging, it was 40% in the city as a whole and 37% among our samples. So given all of the disadvantages that our subjects had, they were still getting vaccinated at rates essentially comparable to the city as a whole. In terms of HIV transmission, we had only 2 people who said that they were HIV negative before the start of the pandemic, who were HIV positive when we tested them. So that gave us 800 some person years at risk, or an HIV incidence rate of 0.24 per 100 person years at risk. This is a very low rate. In the work we've done on ending epidemics, we consider a rate of 0.5 per 100 person years at risk to mean the end of an HIV epidemic among PWID. So during the pandemic, we still were at an end of the HIV epidemic rate among our subjects in New York. In terms of our fentanyl testing, overall, we had 82% were tested positive for fentanyl in the urine test. That was slightly higher among those who said that heroin or speedball was their drug of choice. That was 86%. It was also disturbingly high among people who said that their primary drug was cocaine or methamphetamine. It was over 50% in that group who reported they were not using heroin or not much heroin. Still more than half of them were fentanyl positive. And for the small number of people whose main drug was other drugs, there was at 77% fentanyl positive. In 2021, we had 2,600 fatal overdoses in the city. That has now gone up to close to 3,000. We did look at non-fatal overdoses in our sample. 61% had had a non-fatal overdose sometime in their lifetime. 24% reported that they'd had a non-fatal overdose in the 6 months before the interview, and 39% reported a non-fatal overdose
during the pandemic. So we were seeing a tremendous number of non-fatal overdoses that are consistent with the fatal overdoses that we see in the city. In terms of predictors or factors associated with non-fatal overdoses, by far the strongest association was with having previous non-fatal overdoses, with an odds ratio of 10.4. Our subjects reported taking actions to try to prevent overdoses. 95% reported that they had taken at least one action. 65% reported carrying naloxone. 40% reported injecting with or near others. 16% reported using fentanyl test strips. However, they felt that that wasn't particularly effective because almost all the drugs that they were going to use had fentanyl in them, so that using a fentanyl test strip did not really provide new information. Only 11% used test shots to see how strong their drug was, so that was not particularly used. It's a little too early to assess whether these behaviors are changing the overdose situation. We've done analysis of the fentanyl epidemic in Estonia, where the epidemic has been going on for about 12, 13 years. And in Estonia, we saw a rapid increase in fatal overdoses when fentanyl was introduced into the country. That then leveled off, but it stayed at a high level. It did not drop down to pre-fentanyl levels, so that we think that a similar thing will happen in New York. We will see a leveling off of fatal overdoses, but it's unlikely that we will go back to the level of overdoses prior to fentanyl. Xylazine is a large animal tranquilizer. 32% of our urine tests showed positive for xylazine. The one good thing about that is it has not gone up in the last 5 months. Xylazine can increase the chances of a fatal overdose because it does depress respiration. It's typically mixed with fentanyl because it leads to a perceived longer duration of the effect of fentanyl, so that there is a reason for using fentanyl in terms of the drug effects. It can also lead to severe wounds, necrosis, ulcers, increased risk of infection. We're seeing that in 2 to 5% of our fentanyl users. For some of them, it is extremely serious. It requires hospitalization. There are cases where either a foot or a hand has to be amputated because of the ulcers and necrosis. This is very, very disturbing to our subjects. We had one subject who was self-treating using an antibiotic cream because she was afraid to go to the emergency room. She did not believe that she would be treated well if, as a drug user with evidence of xylazine use, she went to an emergency room. She felt, well, they'll just cut off my hands and that'll be it. So that the xylazine situation represents a new and very disturbing aspect of drug use in New York. We are now distributing xylazine test strips so that users will be able to know whether or not their drug has xylazine in it. We're starting follow-up to see what they do after they their drugs test positive for xylazine. They've reported going back to their dealers and complaining. What we want to see over time is there a demand for non-xylazine fentanyl in New York? Users could have the opportunity to know what's in their drug and not buy drugs that have xylazine in them. We're hoping that there would be enough demand for non-xylazine
drugs, that dealers would decide they would make more money by selling fentanyl without xylazine in it. That's something we will be studying over the next year or so, that can we influence the economics of drug distribution by giving users the chance to know whether their drugs contain xylazine and set up a demand for xylazine-free drugs. Okay, to summarize, during the COVID pandemic in New York City, we started that pandemic with great concern that it would lead to total chaos in the drug scene, with a lot more HIV transmission. Instead, we found successful vaccination for COVID. We maintained a very, very low rate of HIV transmission. However, fentanyl has become the dominant drug. It's very, very difficult to find heroin in New York now. And we do see a tremendous increase in overdoses. We expect that to level off, but we don't really expect it to go back down. Xylazine is clearly making the situation worse. We're searching for ways to deal with that. We think that distributing the xylazine test strips at least gives people who use drugs the opportunity to know what's in their drug and try to adapt their behavior to it. Thank you. Thank you, thank you. It's very enlightening and a different behavior than here. Please, go ahead. Yes. Mr. Desjarlais, you said that fentanyl was discovered in many drugs like cocaine or heroin. Is it also the case with xylazine? Is xylazine very often discovered in any drugs used by drug users? Xylazine is almost always associated just with fentanyl. We're not seeing it with cocaine or methamphetamine and such. So xylazine is essentially just with fentanyl. However, we're now seeing fentanyl in almost all drugs, so it may be going to spread, but our urine testing is showing a fairly constant 30-some% of the urines that we test are xylazine positive. So we expect it probably will be strongly associated with fentanyl, but there probably will not be enough fentanyl in things like powder cocaine or crack cocaine that there would be enough xylazine in those drugs to show up in urine testing. But again, that's an open question as to what the drug market does. It's clearly been undergoing dramatic changes in the last 5 years. And I think the safest prediction would simply we're going to be seeing a lot more synthetic drugs and other drugs coming into the system, that the old days of it's only heroin and cocaine are well past us. How easy is it to get these vet drugs in the US? To get which drugs? How easy is it to get these veterinary drugs in the USA? Oh, it is very difficult to not get them. If you go out and buy drugs from a street dealer, you really should expect that there's going to be fentanyl in it. Even if you think you're buying barbiturates in pill form, there's a good chance it'll be fentanyl. So people have quit using the fentanyl test strips because I think there's just fentanyl in everything. Impressive. Yes, okay, 2 questions. Ladies first. Thank you. Sandy Comer from Columbia University in New York. So the xylazine problem has been in existence in Puerto Rico for 20 years or so.
Is there anything that we can learn from their experience to help us? We've talked to our Puerto Rican users, and they have not given us anything yet. Just that they have sort of adapted to the fentanyl situation. We keep interviewing them with the hopes that somebody will come up with something positive. We haven't come across it yet. The one good thing that we have seen is that xylazine has not increased above that 30% in the 5 months we've been doing testing. Puerto Rico never had xylazine test strips, so that New York has an advantage of now our people who use drugs at least have the opportunity of knowing what they're using. Yes. Okay, here. Hello. Thank you. Thank you, Don. That was very informative. One question about the COVID vaccination program. How and where did the homeless drug injectors receive their vaccinations? The health department sent outreach workers into the shelters to encourage vaccination, set up appointments, and sometimes even doing the vaccinations there. So that the city health department did make a concerted effort, really, to get to homeless people and get them vaccinated. And were vaccinations available at the syringe programs? It is available at some, not all. I mean, all of them can make appointments, and during the early days, it was hard to get an appointment. But there are syringe programs now that do vaccination, and all of them can help you get an appointment now. And it's very easy to get an appointment now. Okay. Thank you. Bruno Millet from Paris. I just want to thank you very much for your talk. I just want to know, what does it bring to patients to add xenazine to fentanyl? In your opinion, what does it bring to patients? What does it add to? What does it, in terms of feeling? What? Okay, fentanyl does produce a considerably stronger drug effect than heroin, and fentanyl is much cheaper to produce than heroin. It is considerably more potent, and therefore if you're smuggling it into the country, you have to smuggle much less. So it has many advantages from the distributor's point of view. From the user's point of view, it clearly does produce a stronger drug effect, and some people like that, others don't like it. But the economics are such that fentanyl has essentially replaced heroin. Yes, one more and last question, because we'll have to cope with time. Okay, where is it? Yeah, here is it. There's two offers. Okay. Bonjour, Christelle Desson pour soi. Moi, je vais parler en français, excusez mon accent. J'avais une question sur le nombre de personnes qui avaient été enrôlées dans votre étude à New York, d'une part. Et je voulais savoir aussi, la distribution des tests que vous faites, ça atteint combien d'usagers? Merci. I've left my translation. Could you give me a quick translation? Don, how many persons in your study? We are up to about 420 right now, and we will continue this study for the next 2 to 3 years. But the 400 gives us sufficient power for statistical testing so far. And how the tests are delivered? And how many tests? How many tests? How many tests can you deliver for a year? The xylazine tests. How many? Everybody is tested for fentanyl. When you distribute the test,
You said you were distributing the strips. How many people do you reach? Okay, as part of the research, we do urine testing. We test them for fentanyl, for heroin, methadone, methamphetamine, xylazine, and we give them their test results so that they know what's in their urine when we test them. The people with xylazine in their urine have almost all been surprised to know that they had xylazine on board. They were not surprised with fentanyl, but they were generally surprised to know that they had been taking xylazine. So that gives us some hope that giving them education about what they have been taking, giving them test strips that they can use themselves, may lead to hopefully some behavior changes around xylazine. I have a question then. In France, we are implementing drug checking services for people who use drugs. What is the situation in the US? Yes, we're setting it up. It is not widespread yet. We do have a few places in town that will do drug checking. And the giving out the xylazine test strips, I think, would just by itself is the probably most important drug testing that we can do. Okay, thank you. It seems that New York is doing better than other places in the States, yeah? I think it is. I would certainly have to say I think it's doing better than Philadelphia, where xylazine is yes, recognition by the people from Philadelphia. On the West Coast, there's an interesting development of people stopping injecting of fentanyl and smoking it. Whether or not that leads to less problems with fentanyl, less overdose, that research is going on now. But the development of smoking fentanyl on the West Coast is something that will be very interesting to watch. Okay. Thank you very much. Quite interesting. We have a break, and we have to be back absolutely at 10:45. Sorry, 11.